हो गया है, नहीं हुआ। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যপাল বসেছেন সাংবাদিক বৈঠকে, যেখানে নিহত যুব তৃণমূল নেতার with the human blood has to end. I repeat, this political holy with the human blood has to end. To begin with, let me make my position very clear. I am here visiting the various places of occurrence of violence, not as part of any fault-finding mission, but for a fact-finding mission. The statements made here will be within the Constitution of India and within the mandate of the governor. Let me make it very clear that under the Constitution, my constitutional colleagues have every right to exercise their duties freely and frankly, fearlessly, and governor will not interfere in their turf. They will function independently. Having said this, I would like to make it very clear. My visit to the field has convinced me that there is violence in certain pockets in West Bengal. There is the manifestation of what may be called the politics of murder, the politics of intimidation, the politics of muscle flexing. Who is responsible for this is not my priority now. My priority is the fact that violence exists. People in some pockets at least are scared of the goons and the lawbreakers. That is a fact which has to be addressed. What did I see? I saw murder. I saw intimidation. I saw heinous crimes heaped upon innocent people. This is in certain pockets which I visited. To be specific, I went, yes, this is Basanti, Canning, Bangar, Kuch Bihar, Dinghata, Sitai, Siliguri, then Darjeeling and Kalimpong I visited. In Kalimpong, there is a place which once was notorious for violence. Now for the last so many years, violence has been curbed there. I wanted to study that model, how that could be brought about. Then of course, as a part of the visit to the field, basically for communication with the common man, I could also visit Diolo, then Mala Bazar, Mission Hospital, Dinghata Hospital, PK Shah Hospital. These three hospitals, I went and visited persons who were injured and also made arrangements for the medical treatment and tried to do some confidence building among the poor people. I have made my own assessment of the situation. Sir, I have arrived at my own inferences. I also have my suggestions on how to stem this tide of violence. You know, the fire has been set. We should see that the fire does not escalate. The fire does not spread. We have to douse the fire. That is possible. The fire of violence, how is it possible? It is possible in many ways. First, there is a Constitution of India which envisages free and fair elections. Implement the Constitution in letter and spirit. Number two, which is very important, the High Court of Calcutta has given an order in no unequivocal terms what are the specific steps that are to be taken to ensure there is free and fair election, and more important, to make people fearless and uphold the dignity of the citizens. Implement the High Court order in letter and spirit. Here is where I have to be cautious. The State Election Commission is responsible for holding the election in a free and fair manner. I have no reason to distrust the State Election Commission. I still believe that the State Election Commission will rise to the occasion and will certainly implement the High Court order in letter and spirit and ensure that violence is curbed and the ecosystem is built up
where the voter can go and freely cast his vote. For this, what are the actions to be taken? I have 5 points, specific points, which comes as my observation. I underline observation, not instruction, not direction, as my observation, not even advisory, to my constitutional colleague, the State Election Commission. What those observations are, I will not share with the press now, because etiquette demands, propriety demands that my constitutional colleague is given the freedom to act according to his conscience and according to his sense of right and wrong. That will be given in confidence to him, and I have made my own assessment about who are the gang. It is investigating agencies to establish their complicity or involvement. But as a person, as a senior citizen, with the experience of 45 years in public administration, I am convinced who are the gang leaders. That is also something which I will share with the competent authorities in confidence. I will wait for 48 hours. This is no ultimatum. We know election is a time-bound affair. You know the date of election has already been announced. That is why 48 hours I will wait to see what action the competent authorities are taking within the Constitution, within the mandate of the High Court judgment in 48 hours. Based on the quality of the decision making, I will give my report card to my masters, that is the people of Bengal. I have a commitment to them. This commitment stems from the Constitution. It is under the Constitution that the governor has been appointed. Who framed the Constitution? The Constitution was framed by we, the people of India, who gave this to ourselves. And number two, the oath which I took while I assumed office as the governor of the beautiful state of West Bengal. First part is that I will defend the Constitution of India. Second part, I will work for the well-being of the citizens of Bengal. Under these mandates, I will give my report card to the people if my observations to the competent authorities are not implemented by some reason. Headlines নিবেদন করছে Sister Nivedita University, New Town, Kolkata. Reinvent yourself beyond boundaries. ক্যানিং এর গেস্ট হাউসে নিহত জিয়ারুল মোল্লার মেয়ের সঙ্গে কথা রাজ্যপালের। তার আগে বাসন্তীতে পরিস্থিতি সরেজমিনে ভি আনন্দ বোস। পুলিশ প্রশাসনের পদক্ষেপে আস্থা প্রকাশ গ্রামবাসীদের। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে চড়া সুর শুভেন্দুর, কাজের কাজ করুন, ছবি তোলার দরকার নেই তো বিরোধী দলনেতার। ফের ৩৫৫ ধারার দাবি, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের। হেডলাইন্স নিবেদন করলো Sister Nivedita University, New Town, Kolkata. Reinvent yourself beyond boundaries. সহ নিবেদন করছে নিপস হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হোটেল এভিয়েশন, ক্রুজ ম্যানেজমেন্ট পড়তে হলে নিপসেই পড়ো। This violence which I notice are isolated in certain pockets. Even one drop of human blood is important. So that it is confined to certain pockets does not mean much. But I, as governor, will not give a statement that there is widespread violence in the whole of Bengal. We have to segregate the pockets where violence is there. We have to segregate the perpetrators of the kind, the gang leaders. I think this is going to be a new beginning where all stakeholders come together. Violence in elections in Bengal will become a thing of the past. We will be able to go to fresh roots and pastures anew. Thank you. Sir, one question. Leader of opposition, Mr. Shubhendu Adhikari, urge you to take the 355 article file to Delhi directly so that these violences comes to an end. আমরা শুনলাম রাজ্যপাল কড়া বার্তা দিলেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করার জন্য। তিনি কড়া বার্তা দিলেন কমিশনকে, ভয় কাটিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে, ভয় কাটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। বারবার তিনি কড়া ভাষায় কড়া বার্তা দেন রাজ্যপাল।
যেখানে 48 ঘন্টা তিনি সময়সীমা বেঁধে দেন এবং 48 ঘন্টার মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে এবং অবাধভাবে যাতে নির্বাচন করানো যায় তার জন্য রাজ্যপাল নজর রাখবেন। এবার আপনাকে বলে আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, কারা জড়িত বা কোন দল জড়িত সেটি বিষয় নয়, কিন্তু হিংসা বন্ধ হোক, রাজ্যে হিংসা বন্ধ হোক, কড়া বার্তা দেন রাজ্যপাল। রক্তের হোলি খেলা বন্ধ হোক, কড়া বার্তা দেন রাজ্যপাল। এখন আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, রাজ্যপাল ক্যানিং এর গেস্ট হাউসে নিহত জিয়ারুল মোল্লা যুব তৃণমূল নেতা যিনি নিহত হয়েছিলেন ওনার মেয়ের সাথে কথা বলছেন, সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল এবং তার সাথে কথা বলেন। আজ সকাল থেকেই সরেজমিনে রাজ্যপাল নেমেছেন বাসন্তীতে, যেখানে সরেজমিনে পরিস্থিতি তিনি খতিয়ে দেখছেন এবং তারপরেই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আজ বাসন্তীতে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরেই তারপরে নিহত যিনি তৃণমূল নেতা রয়েছেন ওনার মেয়ের সাথেও কথা বলেন রাজ্যপাল এবং তারপরেই কড়া বার্তা দেন রাজ্যপাল। রক্তের হোলি খেলা বন্ধ হোক রাজ্যে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, সুষ্ঠু এবং অবাধভাবে শান্তিতে নির্বাচন করানো হোক, যেখানে কোনোভাবে কোনো দল বা কোন পার্টি জড়িত সেটি বিষয় নয়, কিন্তু হিংসা বন্ধ হোক, সাধারণ মানুষ যাতে ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে, ভয় কাটিয়ে সাধারণ মানুষ যেন ভোট দিতে পারে এবং প্রশাসনকেও তিনি জানান যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। কমিশনকেও কড়া নির্দেশ দেন, কড়া বার্তা দেন। রাজ্যপালের দরবারে বাসন্তীতে নিহত তৃণমূল কর্মীর মেয়ে, সেই ছবি আমরা দেখছি, যেখানে ক্যানিং এর গেস্ট হাউসে এসে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। हम लोग को 4-5 आदमी आया, आके देखा ये आदमी को प्रचुर मतलब ब्लड निकल गया। उस टाइम हम लोग को पुलिस को फोन किया था, पुलिस आया, उठा के लेके चला गया हॉस्पिटल। उनका घर यहाँ है और दूसरा इनका घर यहाँ पे नहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब ये विलेज कैसा है, शांत है? अभी ठीक है, फिलहाल अभी ठीक है। अच्छा, पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरह से सब देखभाल कर रही है। पुलिस पिकेट इज देयर है? हाँ ये सर पुलिस पिकेट। ओके, চিন্তা মত করো। আমরা যে ছবি দেখছি, রাজ্যপাল এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে কথা হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, শনিবার রাতেই বাসন্তীতে খুন হন তৃণমূল কর্মী জিয়ারুল মোল্লা এবং তারপরেই বাসন্তীতে আজকে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান রাজ্যপাল, যেখানে নিহত যুব তৃণমূল নেতার মেয়ের সাথেও কথা বলেন। বাসন্তীতে শান্তি ফিরছে দাবি করেছেন স্থানীয়রা, দাবি করেছেন বাসিন্দারা। বলুন কেউ বাইরে থেকে এসেছিল কেন, নাকি লোকাল লোক? না সব এখান থেকে, নট ফ্রম আউটসাইড। নাও ইজ ইট কোয়াইট আপ তো শান্ত है? হ্যাঁ এখন শান্তি আছে, এরকম ভাবে আপনার প্রশাসন দিয়ে দিন, শান্তি ভাবে আমরা থাকতে পারি, এইটুকুই আমাদের কাছে অনুরোধ। চিন্তা মত করো, जो कुछ करना है करेंगे। এরই পাশাপাশি রাজ্যপালকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর, 355 ধারা জারির আর্জি, রাজ্যপালকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আর্জি। কি বলেছেন বিরোধী দলনেতা আমরা শুনবো একবার। ভালো চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনার রেকমেন্ড করা উচিত দিল্লিকে 355 জন্য। উনার ইমিডিয়েট স্পেশাল ফ্লাইট নিয়ে দিল্লি গিয়ে বলা উচিত হোম মিনিস্ট্রিতে যে 355 করে দিন। কাজের কাজ করুন, ছবি তোলার কাজ দরকার নেই। পাল্টা কুণাল ঘোষ, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, তিনি কি বললেন আমরা শুনবো। রাজ্যপাল নিজের ছবি তোলার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রাজ্যপালের চাকরি বাঁচাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর দিল্লিকে দেখাচ্ছেন তিনি বিজেপির ক্যাডার। তিনি তো বাস্তবটা বুঝতে পারছেন যে এত হাজার বুথের মধ্যে মাত্র 5-6টায় গন্ডগোল, তাও বিরোধীরা করছে, তৃণমূলেরও লোক মারা যাচ্ছে। এগুলো 355-356 করতে গেলে গোটা মণিপুর রাজ্যটাকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিল্লির কোলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে হয়। লজ্জা করে না? মণিপুরে মৃত্যুর মিছিল চলছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারছে না, তার বাড়িতে আগুন লাগছে। বিজেপির নেতারা তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে 8 দফায় ভোট করে বিধানসভা ভোট তো করেছেন, তো গোয়ারা হেরেছে, তো ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়। এগুলো সব বিচিত্র ন্যাড়া, বারবার বেলতলায় যায়। রাজ্যপালকে কড়া বার্তা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং এই প্রসঙ্গেই যখন রাজ্যপালকে প্রশ্ন করা হয় এখন, তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। পঞ্চায়েতে রক্তের হোলি খেলা বন্ধ হোক, কড়া বার্তা রাজ্যপাল V আনন্দ বোসের। This political holy with human blood has to end. I repeat, this political holy
to the human blood has to end. To begin with, let me make my position very clear. I am here visiting the various places of occurrence of violence, not as part of any fault-finding mission, but for a fact-finding mission. The statements made here will be within the Constitution of India and within the mandate of the Governor. Let me make it very clear that under the Constitution, my constitutional colleagues have every right to exercise their duties freely and frankly, fearlessly, and Governor will not interfere in their turf. They will function independently. One is a very